Hi friends, welcome to all. Today I am going to tell the degrees of comparison, just how to change the sentences into other form of comparison. 7th class textbook lo on page number 48 lo 10 bits unnayani degrees of comparison. 7th class English is very important to the students and also teachers. Please listen, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇక్కడ 10 బిట్స్ ఉన్నాయి. చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటూ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాజ్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. బ్రాకెట్లో చూపించిన విధంగా ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఆ కంపారిజన్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. రాహుల్ ద్రావిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. Rahul Dravid is one of the greatest batsmen in the world. కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. దీన్ని చేంజ్ ఇంటూ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. ఫస్ట్ ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. రాహుల్ ద్రావిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. గ్రేటెస్ట్ ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ గమనిస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అది ఏ డిగ్రీలో ఉంది అనేది అర్థమైంది. గ్రేటెస్ట్ అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఇంకొకటి వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నా కూడా అది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అంటే ఈ సెంటెన్స్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. దీన్ని మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. హౌ టు చేంజ్? మనం దీన్ని చేంజ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ నో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. సూపర్లేటివ్ నుంచి కంపారిటివ్ డిగ్రీకి ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి, ఏ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చేంజ్ చేయాలి అనేది మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఉండాలి. ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను అది చెప్పాను, మీరు కావాలంటే ఆ వీడియో ఒకసారి చూడొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? ఫస్ట్ డివైడ్ దిస్ సెంటెన్స్ యాజ్ సూపర్లేటివ్ స్ట్రక్చర్. రాహుల్ ద్రావిడ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ వర్బ్, వన్ ఆఫ్ ద greatest superlative degree, batsman in the world is subject to. In every sentence subject 1, 2, verb and adjective form compulsory ఉంటుంది. ఇది సూపర్లేటివ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఈ సూపర్లేటివ్ స్ట్రక్చర్లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ? వన్ ఆఫ్ ద అనేది ఉంది. ఈ వన్ ఆఫ్ ద అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ని మనము ఆ సూపర్లేటివ్ సెంటెన్స్ని కంపారిటివ్లోకి ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి? కంపారిటివ్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. సబ్జెక్ట్ 1 ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ దాన్ ప్లస్ మోస్ట్ అదర్. ఈ వన్ ఆఫ్ ద అనేది మోస్ట్ అదర్తో రీప్లేస్ అవుతుంది. మోస్ట్ అదర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 2. This is the comparative structure when there is one of in superlative sentence. Superlative sentence లో one of the ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. చూడండి ఆన్సర్. సబ్జెక్ట్ 1 రాహుల్ ద్రావిడ్ వర్బ్ ఈజ్. రాహుల్ ద్రావిడ్ ఈజ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. గ్రేటెస్ట్ కి కంపారిటివ్ డిగ్రీ అని గ్రేటర్. రాహుల్ ద్రావిడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ than most other. Subject 2 batsmen in the world. ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ. చూడండి స్ట్రక్చర్ ప్రకారం సబ్జెక్ట్ 1 వర్బ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ దాన్ మోస్ట్ అదర్ సబ్జెక్ట్ 2. Rahul Dravid is greater than most other batsmen in the world. Next second చూడండి. Alexander was the greatest soldier in the world. Alexander was the greatest soldier in the world. ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది? ఇది కూడా
సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఏమడిగింది ఇక్కడ బ్రాకెట్లో, చేంజ్ ఇంటూ పాజిటివ్ డిగ్రీ. పాజిటివ్ డిగ్రీకి మనం చేంజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ డిగ్రీకి చేంజ్ చేయాలంటే సూపర్లేటివ్ నుంచి పాజిటివ్ డిగ్రీకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు మనము ఎట్లాంటి స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ గమనించండి, ఇవి రెండు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలే. ఇక్కడ 1/2 ఉంది, ఇక్కడ 1/2 అనేది లేదు. ఈ 1/2 అనేది లేనప్పుడు పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నో అదర్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది. నో అదర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ యాజ్ ఆర్ సో ప్లస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ యాజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 1. If there is no one-off in superlative sentence, the structure of positive degree is no other plus subject to plus verb plus so or as plus positive degree plus as plus subject 1. Alexander, subject 1. Was, verb. This is a superlative degree. Soldier in the world is subject 2. Now change according to this structure. No other. Soldier in the world, subject 2. No other soldier in the world. No other soldier in the world is. Was, verb. No other soldier in the world was, as or so. So positive form. Greatest positive enti great, greater, greater, great, greater, greatest. Great, so great as subject 1. Alexander. No other soldier in the world, subject 2, verb so positive degree as subject 1. This is how to change superlative sentence into positive degree. Next. Next, third sentence. India is one of the fastest developing countries in the world. India is one of the fastest developing countries in the world. ఇది కూడా ఏంటి, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోనే ఉంది. ఇక్కడ ఏమడిగింది మనకు, ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. చేంజ్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ. కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి మనము చేంజ్ చేయాలి. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కంపారిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి. 1/2 ఉంటే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ 1/2 ఇన్ సూపర్లేటివ్ సెంటెన్స్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ? సబ్జెక్ట్ 1, వర్బ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ, దెన్ most other is subject 2. This is the structure of comparative degree. Change it. Subject 1, verb, subject 2. ఇక్కడ మనము సూపర్లేటివ్ బదులు కంపారిటివ్ డిగ్రీ రాయాలి, దాని తర్వాత ధ్యాన్ రావాలి. మోస్ట్ అదర్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ 1 ఇండియా. India is verb. India is fastest comparative ఏంటి, faster. India is faster than most other developing countries. Subject 2, developing countries in the world. ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ. ఈ స్ట్రక్చర్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా ఆ సెంటెన్స్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్. నో అదర్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ సో లాంగ్ యాజ్ ద నైల్. నో అదర్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ is so long as the Nile.
సో లాంగ్ యాజ్ ద నైల్. ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది, సారీ ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది? నో అదర్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ సో లాంగ్ యాజ్ ద నైల్. ఇక్కడ మన అడ్జెక్టివ్ని గమనించాలి. లాంగ్ ఉంది, ఇక్కడ సో యాజ్ ఉంది. సో యాజ్ మధ్యలో అడ్జెక్టివ్ ఉంది, అంటే ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. పాజిటివ్ డిగ్రీని మనం దేంట్లోకి చేంజ్ చేయాలి? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ డిగ్రీలో నో అదర్ అనేది ఉంటే సూపర్లేటివ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సూపర్లేటివ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ టు, సబ్జెక్ట్ టు వర్బ్ ప్లస్ ద ప్లస్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 1. ఇక్కడ నో అదర్ అనేది ఉంటే పాజిటివ్ డిగ్రీలో సూపర్లేటివ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చేంజ్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ టు వర్బ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 1. రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ 1, ఈజ్ వర్బ్. ద నైల్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ 2. Subject to. According to this structure, change this sentence into superlative degree. The Nile. What is the subject to? The Nile. Verb is. The Nile is the. Superlative degree. Long ki superlative degree enti longest. Long, longer, longest. The Nile is the longest. Subject 1. River in the world. River in the world. The Nile is the longest river in the world. When there is no other in positive sentence. Positive sentence no other అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనము సూపర్లేటివ్ డిగ్రీకి చేంజ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ 5th one. Hindi is one of the most popular languages in India. Hindi is one of the most popular languages. Hindi is one of the most popular languages in India. First sentence ఏ డిగ్రీలో ఉంది? హిందీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్. ఇవన్నీ సూపర్లేటివ్ని చూపిస్తున్నాయి, అంటే ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని పాజిటివ్ డిగ్రీకి చేంజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ డిగ్రీలో అంటే సూపర్లేటివ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి మనం ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఏంటి పాజిటివ్ డిగ్రీ యొక్క స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఉంటే సబ్జెక్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ యాజ్ ఆర్ సో ప్లస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ యాజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 1. ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనము సూపర్లేటివ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయొచ్చు. చూడండి ఆన్సర్. సబ్జెక్ట్ టు. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు? లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. ఈ వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు రాసిన స్ట్రక్చర్తో పాటు వెరీ ఫ్యూ, ఈ వన్ ఆఫ్ ద బదులు వెరీ ఫ్యూ అనేది వస్తుంది. వెరీ ఫ్యూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ యాజ్ ఆర్ సో ప్లస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ యాజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 1. ఆ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ డిగ్రీ చేంజ్ చేయాలంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చేంజ్ చేయాలి. చూడండి ఇప్పుడు చేంజ్ చేయండి. సబ్జెక్ట్ 1 ఇది హిందీ ఈజ్ వర్బ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సబ్జెక్ట్ 2. వెరీ ఫ్యూ ఫస్ట్ రైట్ వెరీ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్ 2 లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. వెరీ ఫ్యూ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. వర్బ్ ఆర్
ఎందుకంటే లాంగ్వేజెస్ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆర్ రాయాలి. వెరీ ఫ్యూ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సో ఆర్ యాజ్ ప్లస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. మోస్ట్ పాపులర్ పాజిటివ్ ఏంటి? పాపులర్, మోర్ పాపులర్, మోస్ట్ పాపులర్. సో పాజిటివ్ డిగ్రీ ఈజ్ పాపులర్ యాజ్ సబ్జెక్ట్ 1 హిందీ. దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ. సూపర్లేటివ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం ఈ విధంగా పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయొచ్చు. వెరీ ఫ్యూ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యాజ్ పాపులర్ యాజ్ హిందీ. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఏముంది? లారా ఈజ్ నాట్ సో గ్రేట్ యాజ్ టెండూల్కర్. లారా ఈజ్ నాట్ so great as టెండూల్కర్. ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది? లారా ఈజ్ నాట్ సో గ్రేట్ యాజ్ ఉంది, గ్రేట్ ఉంది, అంటే ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. దీన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కన్వర్ట్ చేయమని అడిగాడు ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో. లారా ఈజ్ నాట్ సో గ్రేట్ యాజ్ టెండూల్కర్ని మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలంటే మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఉండాలి. పాజిటివ్ డిగ్రీని కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి ఎట్లా చేంజ్ చేయాలనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ 2 ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ దాన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 1. వెరీ సింపుల్. ఇంకొకటి గమనించి, ఇక్కడ మనకు నాట్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీలో వచ్చింది కాబట్టి మన కంపారిటివ్ డిగ్రీలో మళ్ళీ నాట్ అనేది రాదు. ఒకవేళ పాజిటివ్ డిగ్రీలో నాట్ రాకపోతే కంపారిటివ్ డిగ్రీలో వస్తుంది. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో వస్తే పాజిటివ్లో రాదు, పాజిటివ్లో వస్తే కంపారిటివ్లో. ఇక్కడ పాజిటివ్లో వచ్చింది కాబట్టి మన కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఈ నాట్ అనేది రాదు. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇంటూ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. చూడండి, సబ్జెక్ట్ 2 టెండూల్కర్ ఈజ్ వర్బ్ ఈజ్ కంపారిటివ్. గ్రేట్ కంపారిటివ్ ఫామ్ ఏంటి? కంపారిటివ్ డిగ్రీ గ్రేటర్ దాన్ సబ్జెక్ట్ 1 లారా. Tendulkar is greater than Lara. This is comparative degree. Next, 7th bit. Rekha is one of the most beautiful girls in the class. Rekha is one of the most beautiful girls ఇన్ ద క్లాస్. ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, వన్ ఆఫ్ ద, ఈ రెండు ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇది ఏ డిగ్రీ అనేది చెప్పడానికి. ఈ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని మనం ఏం చేయాలి? పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. ఇంతకు ముందుకే మనం చదువుకున్నాం ఇది. పాజిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో వన్ ఆఫ్ ద అని ఉంటే పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది మనం ఇంతకుముందుకే చదువుకుంటాం. ఏంటది? వెరీ ఫ్యూ. వన్ ఆఫ్ ద ఉంటే వెరీ ఫ్యూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 2 ప్లస్ verb plus as or so plus positive degree plus as plus subject 1 plus subject positive degree plus as plus subject 1. ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం ఈ వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నటువంటి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు చేంజ్ చేద్దాం. వెరీ ఫ్యూ
very few. Subject 2, this is subject 2, this is subject 1. Verb, very few girls in the class is subject 2. Very few girls in the class. Very few girls in the class. Verb, girls means plural, so write are. Very few girls in the class are. As are so. As beautiful as subject 1 Rekha. Very few girls. Very few girls in the class. Subject 2 are. Verb as beautiful. Positive degree as subject 1 Rekha. Very few girls in the class are as beautiful as Rekha. This is the positive structure to change when there is one half in superlative sentence. Next, eighth bit student. Very few metals are. Very few metals are as expensive as platinum. As expensive as platinum. ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది? ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ. యాజ్ మధ్యన అడ్జెక్టివ్ ఉంది అంటే అది కంపల్సరీ పాజిటివ్ డిగ్రీ. ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. దీన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయమని అడిగింది మనకి ఇక్కడ. కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి. కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి పాజిటివ్ నుంచి అంటే మనకు ఏముండాలి? అది తెలిసి ఉండాలి. స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఉండాలి. దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? పాజిటివ్ డిగ్రీలో వెరీ ఫ్యూ అనేది ఉంటే, వెరీ ఫ్యూ అంటే ఒకలాగా ఉంటుంది, యాజ్ అంటే ఒకలాగా ఉంటుంది, నో అదర్ అనేది కూడా ఉంటే ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వెరీ ఫ్యూ అనేది, వెరీ ఫ్యూ అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్లు ఉన్నప్పుడు కంపారిటివ్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ subject to plus verb plus comparative degree plus than plus most other. Than plus most other plus subject 1. Very few metals subject 1 are. Verb as expensive positive degree as platinum is subject 2. According to this structure, change into comparative degree when there is very few in పాజిటివ్ సెంటెన్స్. పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో వెరీ ఫ్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ టు, రైట్ సబ్జెక్ట్ టు ప్లాటినం. ప్లాటినం ఈజ్ వర్బ్. ప్లాటినం ఈజ్ కంపారిటివ్. యాజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎక్స్పెన్సివ్కి కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటే మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. సూపర్లేటివ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో write more expensive as comparative. Platinum is more. More indicates comparative. Platinum is more expensive. More expensive than most other subject 1 metals. Platinum is more expensive than most other metals is comparative degree. Next, ninth one. What is the ninth bit? Shimla is colder than Shimla is colder than all other hill stations. All other hill stations in the Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది ఫ్రెండ్స్? షిమ్లా ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ ఆల్ అదర్ హిల్ స్టేషన్స్ ఇన్ ద హిమాచల్ ప్రదేశ్.
అక్కడ అడ్జెక్టివ్ను గమనిస్తే మనకు అది ఏ డిగ్రీలో ఉంది అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. కోల్డర్, ధ్యాన్ అనేది కూడా మనకు కంపారిటివ్ డిగ్రీని తెలియజేస్తుంది. దీన్ని మనం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చాలి. ఎట్లా మార్చాలి? ఈ కంపారిటివ్ డిగ్రీని మనం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి ఎట్లా మార్చాలి? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? చూడండి, సబ్జెక్ట్ 1 కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చాలి, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చాలి. ఈ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చేటప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ 1 ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ ద, ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద అనేది వస్తుంది. ఆల్ అదర్ ఆర్ మోస్ట్ అదర్ ఉన్నప్పుడు మనకు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో వన్ ఆఫ్ ద అనేది వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 2. Hill stations in the Himachal Pradesh is the subject 2. According to this structure, we can change this sentence into superlative degree. Subject 1, Shimla is verb. Shimla is one of the superlative degree. కోల్డర్ కి సూపర్లేటివ్ ఫామ్ ఏంటి? కోల్డెస్ట్. షిమ్లా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కోల్డెస్ట్. సబ్జెక్ట్ 2, హిల్ స్టేషన్స్ ఇన్ ద హిమాచల్ ప్రదేశ్. కోల్డెస్ట్ హిల్ స్టేషన్స్ ఇన్ ద హిమాచల్ ప్రదేశ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఈ కంపారిటివ్ డిగ్రీని సూపర్లేటివ్ ఫామ్కి చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆల్ అదర్ లేదా మోస్ట్ అదర్ వచ్చినప్పుడు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో వన్ ఆఫ్ ద అనేది వస్తుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ను ఉపయోగించి మనము సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, 10th బిట్. ఢిల్లీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రౌడెడ్ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఢిల్లీ ఈజ్ one of the most crowded cities of India. ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది? వన్ ఆఫ్ ద ఉంది, మోస్ట్ క్రౌడెడ్ ఉంది. అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ యొక్క సెంటెన్స్. దీన్ని మనము పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయమని అడిగింది. మనకి పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయమని అడిగింది. వన్ ఆఫ్ ద అని ఉంటే మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? మనకి ఇంతకుముందుకే వచ్చింది. పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఈ సూపర్లేటివ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఉన్నాడు. పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వెరీ ఫ్యూ, ఈ వన్ ఆఫ్ ద బదులు వెరీ ఫ్యూ అని రాస్తాం. వెరీ ఫ్యూ, సబ్జెక్ట్ 2 ప్లస్ వర్బ్, subject 2 plus verb plus as plus subject 1. As or so plus positive degree plus as plus subject 1. Delhi subject 1 is verb. Cities of India subject 2. ఈ మోస్ట్ క్రౌడెడ్ అనే పాజిటివ్ డిగ్రీని సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని మనం పాజిటివ్ డిగ్రీ కింద రాయాలి. ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం రాయండి. వెరీ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్ 2 సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా. వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా. వర్బ్ ఈజ్, ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి? ఆర్. వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ యాజ్. మోస్ట్ క్రౌడెడ్ కి పాజిటివ్ ఫామ్ ఏంటి? క్రౌడెడ్. ఆర్ యాజ్ క్రౌడెడ్ యాజ్ ఢిల్లీ. సబ్జెక్ట్ 1. ఓకే, ఇది 7th క్లాస్లో
48 పేజ్ నెంబర్లో ఉన్న 10 బిట్స్కి ఆన్సర్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రక్చర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ సెంటెన్స్ని మనం ఈజీగా వాళ్ళు అడిగినటువంటి స్ట్రక్చర్లోకి చేంజ్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఏ డిగ్రీలో ఎట్లా కంపేర్ చేయమన్నారు, దాన్ని ఏ డిగ్రీలోకి కంపేర్ చేయమన్నారు, ఏ డిగ్రీలోకి కన్వర్ట్ చేయమన్నారు అనేది మనకు రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏ డిగ్రీలో ఉంది, దాని స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది. ఫర్ సపోజ్ సిమ్లా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద, దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద అనేది ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, సిమ్లా ఈజ్ కోల్డర్ దాన్ ఆల్ అదర్, ఈ సెంటెన్స్లో ఆల్ అదర్ అనేది ఉంది. అంటే ప్రతి సెంటెన్స్లో స్ట్రక్చర్ కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఏంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని ఏ డిగ్రీలో కావాలంటే మనం ఆ డిగ్రీలోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.